Yes, ma'am, you can start. Okay, sir. I will start. Let me start my presentation, sir. You can start, ma'am. Okay. Okay, I'm presenting. I'm presenting. Is the presentation visible, sir? Raghu, sir? May I know? Yeah, presentation is visible, madam, but audio is not clear. Is this clear now? Yeah, Is now this it's clear now, okay, sir? madam. Now it's Okay, okay. sir. Thank Okay, you. sir. I'm not able to give the slideshow now. The slideshow was not projecting, sir. For a minute. Oh, the screen was not visible. May I start the presentation from like this, sir? Alt F5 was not working now. May I start like this?
Yeah, okay, madam. Okay, no problem. Thank you. Thank you so much. So, in this, first of all, good afternoon to all. First of all, I want to thank the department, Science and Humanities Department of RVCE for the wonderful opportunity given to me. It's great to be speaking with you all of you today. It was my pleasure being there. In this presentation, they asked about the mathematics and technology. In this presentation, we are going to see about the mathematics and technology. I want to start with Tanglish, right? That will be very able to communicate with you all, right? So, mathematics and technology. So, in the topic, நம்ம கேட்டதுமே எல்லாருமே என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ்னதுமே ஒரு பியோர் மேக்ஸ். முதல்ல மேத்தமெட்டிக்ஸ்ன்ற ஒரு டாபிக்கை கொண்டு வந்ததுமே என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா it may be you are all in the engineering field, right? Okay, so you all are think about the operation results, statistics paper, like that you are going to think about that. Okay, she's from the Arts and Science College, so she's going to give some pure mathematical concepts. No, not at all like that. I'm going to give some ICT tools about the mathematics. So how easily we can study the mathematics in the current trend, right? Okay. In the next slide, I'm giving that how maths can save our life. இந்த சென்டென்ஸ் பார்த்ததுமே நீங்க என்ன நினைப்பீங்க அப்படின்னா சேவிங், ஒரு சேவிங் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி மேக்ஸ சொல்றாங்க. நம்ம எலிமெண்டரி கிளாஸ்ல இருந்தே நம்ம என்ன பார்த்திருப்போம் அப்படின்னா அடிஷன், சப்ராக்ஷன்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை கேட்டிருப்போம். ஸோ மேக்ஸ்ன்னு சொன்னதுமே கொஞ்சம் லெவல் 8th ஸ்டாண்டர்ட், 9th ஸ்டாண்டர்ட், 10th ஸ்டாண்டர்ட் வந்ததும் அப்படின்னு மேக்ஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமான சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஸோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வரும்போதுமே ஸோ அந்த சிலபஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான சிலபஸ். ஸோ மேக்ஸை மட்டும் நம்ம மேஜர் கான்செப்டை வந்து இப்போ இஃப் யூ ஆர் இன் triple E department, ENC department, you are concentrating with your electrical and electronics and electrical communications. So you are not concentrating with the maths teacher, the maths with the maths syllabus, sorry, with the maths paper. So I'm telling that how maths can save our life. எப்படி மேக்ஸ் வந்து நம்மளோட லைஃபை சேவ் பண்ணும் அப்படின்னு இவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல நம்ம அதை பார்க்கலாம். அதே மாதிரி நான் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா help you see the world in a different way with the maths, how it help you to see the world in a different way அப்படின்றத நான் சொல்ல போறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ எனக்கு கொடுத்த டாபிக் என்ன அப்படின்னா சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமானிட்டிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜின்ற டாபிக்ல நீங்க பேசுங்க மேம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ டெக்னாலஜின்னு சொன்னதுமே நம்ம என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா மொபைல், வாட்ஸ்அப், நம்மளோட சிஸ்டம், வெப் ஆக்சஸ், இப்போ கூகுள் மீட், யாகூ, லைக் தட் யூ ஆர் ஹேவிங் அ மெயில் ஆக்சஸ், லைக் தட். ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல டெக்னாலஜின்றது எதை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிக்கலாம். ஸோ டெக்னாலஜின்னு சொன்னதுமே ஐ எம் கிவிங் த 6 points about technology. Where is the significance? What is the significance of technology? ஸோ அதோடைய டெக்னாலஜியில நம்ம எதை வந்து மென்ஷன் பண்ணி சொல்லுவோம் அப்படின்றத சொல்லலாம். வேர் வி யூஸ் த டெக்னாலஜி, ஸோ நம்ம எங்க யூஸ் பண்றோன்ற கான்செப்ட். அதே மாதிரி ஏரியாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ நீங்க வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் சேட்டிங் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த சேட்டிங்ல உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அப்போ ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உங்களோட சேட்டிங். அப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜில நம்மளோட ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எதுல இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். ட்ரெண்ட்ஸ், கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ், ஹவு இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லிட்டோம். அதே மாதிரி ஆல்சோ த கரண்ட் ட்ரெண்ட் வாட் வி ஆர் யூசிங் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இப்போ ஒரு கான்செப்ட் நம்மளுக்கு அந்த டெக்னாலஜி ஓகே அப்படின்னும் போது we are going to doing project will give the depth about the technology. அந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோடைய டெப்த் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி keep in touch always, it is must. ஸோ ஒரு டெக்னாலஜியை நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னும் போது அதை கீப் ஈக்வெண்டா யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம். ரைட், ஐசிடி அண்ட் மேத்ஸ். ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்றதுமே திரும்ப நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா எல்லாருமே இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் சால்விங் பேப்பர், தியரிட்டிக்கல் பேப்பர். ஸோ ஒர்க்கிங் வித் த ப்ராப்ளம், எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரே கான்செப்டை திரும்ப நிறைய ப்ராப்ளம் ஒர்க் பண்றோமோ நம்மளுக்கு அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்ப்போம். ஐசிடியும் மேத்தமெட்டிக்ஸும் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய பேர் யோசிக்கலாம். ஸோ I want to ask you only one small questions. Can you give the messages in your chat boxes too? I'm asking that, do the science scholars ask the same questions that the humanities scholars do? Science scholars-um உங்களோட ஹியூமானிட்டிஸ் ஸ்காலர்ஸும் ஒரே மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்களா? Can you give your, am I audible? You can give your message in your chat boxes too. I can see the chat boxes. Voice is not audible, ma'am. Someone is giving. Is this audible now? If it is yes, you just give it yes in your chat boxes. Thank you so much. Thank you. I'm asking that
do the science scholars ask the same questions that the humanities scholars? Science scholars or humanities scholars do same questions that kepanga? Yes. Can you give only one question, anybody? From the science and the humanities. From the science, one person, and the humanities from one person. Can you give the question? Same question ungala kekka mudiyum அப்படின்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? Can anyone give that questions? They will ask the same questions. இப்போ சயின்ஸ் ஸ்காலர்ஸும் ஹியூமானிட்டிஸ் ஸ்காலர்ஸும் ஒரே மாதிரி தான் கேட்பாங்க. அவங்களோட கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி. எஸ் சிவிங் எஸ். கேன் யூ கிவ் தட்? ஓகே, லெட் மீ ஸ்டார்ட். இஸ் அ half of the percentage? It is definitely notனு சொல்ல முடியாது. It is a different approach. இப்போ சயின்ஸ் ஸ்காலர்ஸ் இருக்கட்டும், ஹியூமானிட்டிஸ் ஸ்காலர்ஸ் இருக்கட்டும், வாட் டு யூ வாண்ட் டு டூ அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். என்ன செய்ய போறோம்? வாட் டு யூ ஹேவ் டு what have you got to work with? அதுல நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ண போறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், சிம்பிள் லாஜிக், ரொம்ப சின்ன ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின். I want to ask you one thing, that how many of you like maths? In this participants list, can you give how many of you like mathematics? How many of you like mathematics? Nobody is giving yes now. What happened? There will be some interactions with us. That's why I'm giving that. You will give your messages in your chat boxes, please. How many of you like mathematics? Yes, Devika, I think giving yes, right? Thank you, ma'am. Thank you so much. So, next question I want to ask that, what you think when you see your maths teacher in front of yours? When you're seeing your maths teacher, what the word will be raised in your mind? The word raising in your mind. It's just a simple interaction, that's all. Not only for the other purpose. I'm just asking, நீங்க உங்களோட மேத்ஸ் டீச்சரை முன்னாடி பார்க்கும்போது என்ன ஒரு வேர்டு வந்து உங்களுக்கு மனசுல தோணும்? மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ நான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிசிப்ளினா இருக்கிறதுனால ஐ வாண்ட் டு நோ சம்திங். ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டீச்சரை பாக்குறீங்க, ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கட்டும், லாட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ இன் திஸ் மீட்டிங். ஸோ ஐ எம் ஆஸ்கிங் தட் when you see your maths teacher, what the word raise in your mind? Nobody is giving their answers. Okay, so it's a different approach. Yes, genius. Thank you இளவரசி மேம். ஸோ ஜீனியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா, உங்களோட நீங்க கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மேத்ஸ் பிடிக்காத சப்ஜெக்டா இருக்கும் போது அந்த மேத்ஸ் வந்து நல்லா போடுறாங்க அப்படின்னா அது ஜீனியஸ்ன்னு தோணும். ரைட்டா இளவரசி மேம்? இஸ் தட் ரைட்? யூ ஆர் கிவிங் தட் ஜீனியஸ், ரைட்? எஸ், தேங்க்யூ. ஸோ நம்மளோட திங்கிங் கெப்பாசிட்டி, நம்ம எப்படி நம்ம இமேஜின் பண்றோமோ அதை வச்சுதான் அடுத்தவங்களை கம்பேரிசன் கொடுக்கும்போது we will give the word, right? So it depends upon every teacher to strive to improve his or her teaching style to increase the number of children and the number of children liking and even loving mathematics என்றதை அந்த டீச்சர்ஸ்ல இருந்து தான் நம்ம கொண்டு வர போறோம். So such should start as early as in the elementary grade. So ஒரு மேத்ஸ் நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றதையே நம்ம எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐசிடி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னோம். ஸோ ஐசிடி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜியை மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க? இப்ப கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஐசிடி எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல இருக்குது, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஐடில இருக்குது, இப்போ நாங்க இஎன்சில யூஸ் பண்றோம், அது யூஸ் பண்றோம். ஸோ நிறைய காம்பாக்ட்ஸ் வி கேன் கிவ். மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல நிறைய யூஸ்ஃபுல் ரிசோர்சஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ அந்த ஐசிடி டூல்ஸை டீச்சர்ஸ் முதல்ல எலாபரேட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெட் த லாட் ஆஃப் இன்டராக்ஷன்ஸ் வித் த மேத்ஸ், ரைட்? How do we use the information and communication technology to bring students interest in mathematics? So அதை நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, we formulate new methods of teaching mathematics using ICT. So ICT tools யூஸ் பண்ணி நம்மளோட டீச்சிங் மெத்தட்ஸை நம்ம எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ணலாம். with the limited resources we have, எவ்வளோ லிமிட்டட் ரிசோர்சஸ் இருந்தாலும் அதுக்குள்ள நம்மளால அப்ப அந்த இதுல நம்மளுக்கு ரெடிலி அவைலபிள் ரிசோர்சஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்றத. சேலஞ்ச் இஸ் ஆன் த கிரியேஷன் ஆஃப் டீச்சிங் மெத்தட்ஸ் யூசிங் த ரெடிலி அவைலபிள் ரிசோர்சஸ். அப்ப இருக்கிற அந்த இதுல நம்ம எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அந்த ஐசிடியோட கொடுக்குறோம் அப்படின்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸோ இந்த கரோனா பீரியட்ல லாட் ஆஃப் எல்லாருமே நம்ம யூஸ் பண்ண ஒரே ஒரு இது வந்து இன்டர்நெட்.
ஸோ அந்த இன்டர்நெட்டை நம்மளோட ஐசிடி டூல்ஸ்ல நம்மளோட ஸ்டடீஸ் கேப்பபிலிட்டி, ரிசர்ச் கேப்பபிலிட்டி, ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம். இட் இஸ் அவர் டாஸ்க் அஸ் டீச்சர்ஸ். ஒரு டீச்சர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இன்ட்ரடியூஸ் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு த அகாடமிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ ஒரு கூகுள் மீட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், கிளாஸ்ல எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதையே நம்ம இந்த கரோனா பீரியட்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நாட் ஓன்லி வி யூஸ் த ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ், ரைட்? So the academic aspects of using internet, there are a lot of internet sites providing interactive learning tools for ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏகப்பட்ட டூல்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அந்த மாதிரி டூல்ஸை யூஸ் பண்றதுக்கும் நம்மளுக்கு வீடியோஸ் இருக்குது வித் த டாபிக்ஸ் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் எடுக்கிறோம், ஸோ அந்த டாபிக்ல நம்மளுக்கு என்ன வேணும்ன்றதுக்கும் நம்மளுக்கு டுட்டோரியல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் வீடியோஸ் ஆல்சோ அவைலபிள், ஆர் ஆல்சோ அவைலபிள் ஈவன் இன் த யூடியூப் ஷோ டூ. Some provides free software. So நிறைய எல்லா சாஃப்ட்வேரும் நம்மளுக்கு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரா கிடைக்காத பட்சத்துல ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி we can use. பின்னாடி நான் இன்னும் நிறைய உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸை பத்தியும் சொல்லுவேன். So ICT offers help in providing promising alternative tools and methods of instructions for mathematics teachers. So however, these tools are limited only to a certain level of difficulties of problems. ஸோ இப்போ ஒரு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு எவ்வளவு தூரத்துக்கு அதுல சர்க்கம்டன்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு தூரத்துக்கு டிஃபிகல்டிஸ் இருக்குன்னு பார்க்கும்போது ஆஸ் அ மேத்தமெட்டிக்ஸ் டீச்சர் சாக் அண்ட் போர்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்றவங்களுக்கு ஐசிடி டூல்னும் போது நம்மளுக்கு அந்த விஷயங்கள் நிறைய தெரியாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம அவ்வளவு தூரத்துக்கு கொடுக்கணும். ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றது அந்த தீஸ் டூல்ஸ் ஆர் லிமிட்டட் ஒன்லி டு a certain level of people. ரொம்ப அதிகமான டிஃபிகல்டிஸ் இல்லாத மாதிரி டூல்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். Also the availability of the resources needed to utilize these tools efficiently poses a greater problem, right? So அதே மாதிரி internet, utilizing the internet tools are readily available for educators. The inadequacy of the facilities is the first problem. நம்மளோட அந்த facilities availability மட்டும்தான் நம்ம go through பண்ற மாதிரி இருக்கும். That's only needs to be solved. அதை மட்டும் நம்ம சால்வ் பண்ணா போதும். Although these tools will be a great help, it is still the teachers' encouragement and the creativity to come up with the exciting ways to present subject matters with these tools, which is the greater factor. I therefore நான் personally என்ன recommend பண்ணுவேன் அப்படின்னா டீச்சர்ஸ்க்கு familiarize the mathematics teachers with the latest technological trends as well as the knowledge in programming. Then only the students get the capability to work with the tools that can help them to improve students' performance, right? இப்போ ஐசிடி பார்த்துட்டோம், யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் இன்டர்நெட் பார்த்துட்டோம். அப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸ் எஜுகேஷன்ஸ்ல நம்மளுக்கு அதோடைய ஐசிடியோட ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ், மேக்ஸ் டீச்சர்ஸ், ஹவு தே ஆர் பிஹேவிங், தே எஸ் மேம், am I audible? Okay. So roles for ICTs in mathematics educations நம்ம பார்க்கும்போது நாட் so long எல்லா மேத்தமெட்டிக்ஸ் டீச்சர்ஸுமே சாக் போர்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி கரிக்குலம், சிலபஸ், we need to finish the curriculum. So எல்லா ஸ்டாஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஃபீட்பேக் நம்ம need to finish up the curriculum அந்த சிலபஸ்ல they oriented with that. So not so long maths teachers were generally seen to be the securely ensconced in a relatively stable core discipline with a clearly defined pedagogy. நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு சிலபஸ் pedagogy கொடுத்திருக்காங்க, அந்த established curriculumல உங்களோட கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கும். Many were in no hurry to let, நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா to let new technology disturb the natural order. அந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணும்போது நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். அந்த சாக் போர்ட் ப்ராக்டிஸ்ல நம்மளுக்கு நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிற டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. However, a few souls only have indicated that there may be a room for improvement in the way mathematics is taught. எப்படி நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ் டீச்சிங்கை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றதுல கொஞ்சம் சோல்ஸ் மட்டுமே கான்சென்ட்ரேட்டிங், ரைட்? I want to give some useful softwares about the mathematical ICT, right? So first we are using that Maple 16. Any of the in the Maple 16 now itself is a Maple 19 software also introduced. It's a free open software. So Maple is a software tool handling all the mathematics subjects in the Maple. இப்போ நீங்க linear algebra படிக்கணும், OR படிக்கணும், இப்போ நீங்க டோரான்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் பார்த்திருப்பீங்க. ஸோ அதோடைய x1 y1 ஓட கன்ஸ்டன்ட்ஸ் போடுவீங்க, அதோடைய அவுட்புட் சொல்யூஷன் ஆப்டிமலா அன்பவுண்டடா அப்படின்றத அது கொடுக்கும். ஸோ அது ஒரு சிம்பிளி ஓஆரோட ரெப்ரசன்டேஷனை மட்டும் டோராவை பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா மேப்பிள்ல உங்களோட ஆர்டினரி டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பார்க்கலாம், பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பார்க்கலாம், ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் பார்க்கலாம், அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டூல் பார்க்கலாம். We need to give a simple query
ஒரே ஒரு query கொடுக்கும்போது we can solve all the problems in the Maple. It's a new software we are handling, we are in our college, right? Next one is Mathematica 5.2. You all engineering, in your engineering field, you all know about the Mathematica, like that pattern block program and the shapes காக நம்ம யூஸ் பண்றது. ஸோ இப்போ math-software.net அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது நம்ம அதுல என்ன ஐசிடி ரிலேட்டட் என்ன மாதிரி ரிசோர்சஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம அதுல பார்த்துக்கலாம். So some only little bit only I am showing there is a lot of softwares about related with the maths. So இது வந்து நான் நிறைய அனிமேஷன்ஸ் கொடுத்து வச்சிருந்தேன், நிறைய question sessions மாதிரி we will start, but it is not supporting with us, no problem, it's a paid. So some எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, simply if you are asking from the school, from the college, other discipline student, what is maths? How do you feel with the maths? And maths is hard, maths is boring, maths has nothing to do with the real life. So maths என்னும் போது sums, problems, numbers இருக்குது, real lifeல அதோட applications என்ன இருக்கு அப்படின்றத யோசிக்கலாம். சிம்பிளா ஒரே லாஜிக்கா நம்ம சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, all mathematicians are geeks அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருவோம். But the truth is not like that. But the truth is that the maths is very important. நான் இப்ப என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா, crime detection சொல்லுவேன், medicine சொல்லுவேன், finding landmarks சொல்லுவேன். So all are having a queries about that. மேம் நீங்க எப்படி மேம் அதை crime detectionல mathematics எப்படி யூஸ் ஆகும், மெடிசன்ல எப்படி mathematics யூஸ் ஆகும், ஸோ லேண்ட்மைன்ஸ்ல எல்லாம் நீங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் சொல்றீங்க எப்படி யூஸ் ஆகும். ஸோ அதையுமே நம்ம இப்ப பிரசன்டேஷன்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ மேத்ஸ்ன்னும் போது ஈக்குவேஷன் கொடுத்து சால்வ் பண்ணி டெப்த் ஆஃப் த பேப்பர் அந்த மாதிரி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது you are in a different disciplines, different departments, so you are not able to get. That's why I'm taking this like this topic, right? The more that's a concept, right? So with the maths you can tell the future. நான் சொல்றேன், you just mentioned the first previous slideல நான் சொன்னேன் maths is important in crime detection சொன்னேன், medicine சொன்னேன், fine landmarks சொன்னேன். You all just keep the point. Next slide I'm giving that maths can tell the future ன்னு நான் சொல்றேன். ஸோ இது என்ன மேம், இது உங்களுக்கு அஸ்ட்ரானமி மாதிரி சொல்றீங்க, நியூமராலஜி அஸ்ட்ரானமி மாதிரி சொல்றீங்க, ஃபியூச்சரை எப்படி சொல்ல முடியும்? இட் சேவ்ஸ் லைஃப்ஸ், சேவ் லைஃப்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்றோம், ரைட்? இட் லைஸ் இன் த ஹார்ட் ஆஃப் ஆர்ட். ஒரு மெலடி மியூசிக் கேட்கறோம் அப்படின்னும் போது அது ரைட். மேத்ஸ் ஆர்ட்லயும் மியூசிக்லயும் நம்மளோட மேத்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். ஸோ இதெல்லாம் என்னெல்லாம் இந்த 2 ஸ்லைட்ல சொன்னேன்னா அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம், ரைட்? மேத்ஸ் அண்ட் கிரைம். நான் மேத்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் கிரைம்னா சொன்னேன். ஸோ இந்த இது நான் எப்படி கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா அனிமேஷன்ஸ்ல கொடுத்துருந்தேன். ஜஸ்ட் கிவ் அ ஸ்மால் ஸ்டோரி. ஸோ இப்போ ஒரு திருடன் வராங்க. ஸோ சரி, ரைட், எஸ், ஷார்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டோரியாவே நம்ம சொல்லலாம். பர்க்லர் ராப்ஸ் அ பேங்க், பேங்கர் ராப் பண்ணிட்டார். எஸ்கேப்ஸ் இன் கெட் அவே கார், ரைட், பர்சூட் பை த போலீஸ். முடிஞ்சிருச்சு ஸ்டோரி. ஆனா இதுல என்ன குட் நியூஸ் அப்படின்னா, போலீஸ் வந்து டேக் அ போட்டோ. பேட் நியூஸ் என்னன்னா, போட்டோ இஸ் பிளர்ட். ஸோ அப்ப அந்த போட்டோ எடுத்துமே நம்மளால அதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுக்கு சொல்யூஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இட்ஸ் ஒரிஜினல் பிக்சர், த பிளட் எஃபெக்ட். இந்த பிளட் எஃபெக்ட்ல நம்மளால எந்த ஒரு நம்பரையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ இப்போ நிறைய ஆப் வந்துருச்சு அப்படின்றத நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க. ஸோ மேம் ஆப் வந்துருச்சு, வி கேன் டூ எனிதிங். ஸோ அந்த ஆப் எல்லாமே எந்த பேஸ்ல வருது அப்படின்னா, ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் கிட்ட இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுங்க நம்ம கேட்கும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ், ஜி ஆஃப் எக்ஸ், ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரிஜினலா நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மீன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பிளர் எஃபெக்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ அந்த ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த பிளரிங்க நம்ம convolutions by inverting the formulas use பண்ணி we can rid of the blur. So max gives a formula for blurring convolutions. By inverting the formula we can get rid of the blur. So இந்த மாதிரி ஒரு processed image processing மூலமா அந்த blurred effect எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி, ரைட்? ஸோ ஒரு இமேஜை நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவோம்? நம்பரா தான் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். With these numbers we can process the pictures by using மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ அங்கேயும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ கிரைம்ல சொன்னேன், இப்போ மேத்ஸை வந்து பிக்சர்ஸ்ல கொண்டு வரேன். ஸோ நம்ம பார்க்குறோம் டிவி, டிவிடி, கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ், ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு கோடிங் கொடுத்து தான், அந்த நம்பர் கோடிங் கொடுத்து தான் அவங்க ஆட் பண்றாங்க. சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஐம் கிவிங், ஐம் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் அனிமேஷன்ஸ், பட் ஐ cannot do anything with it. There is no interaction with the participants too. Very sorry, it won't support to me. Some applications. So producing the pictures in the first place நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவோம். அப்புறம் அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவோம் வித்வுட் மிஸ்டேக்ஸ். அது என்னெல்லாம் வித்வுட் மிஸ்டேக்ஸ்ன்ற வேர்ட் எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா, எரர் கரெக்டிங் த கோட்ஸ். அந்த கோட்ஸ்ல எரர் கரெக்டிங்க நம்ம அதோடைய வித்வுட் மிஸ்டேக்ஸ்ன்னு சொல்றோம். ஸோ சம் மோர் அப்ளிகேஷன் சொல்லும் போது ஒரு ஹிடன் இமேஜ் கொடுத்தாங்கன்னா அதுல இருக்கிற திங்ஸ் என்னன்றதை நம்மளால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஒரு பிளட் இமேஜ் கொடுக்கும்போது டீ பிளர்டே அந்த ஒரிஜினல்ஸ்ல இருக்கிற அந்த டீ பிளரிங் எடுக்க முடியும்.
நெக்ஸ்ட் மேக்ஸ் அண்ட் மெடிசன். நான் இப்ப என்ன சொன்னேன்னா மேக்ஸ் டெல் த ஃபியூச்சர்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி மேக்ஸ் சேவ்ஸ் அவர் லைஃப்ஸ்ன்னு சொன்னேன். மேக்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன் மெடிசன், கிரைம் இதெல்லாம் சொன்னேன். ஸோ கிரைம் அதை பார்த்தோம். இப்போ மெடிசன் பார்க்கலாம். ஸோ மாடர்ன் மெடிசன் ஹேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சீயிங் இன்சைட் யூ வித்தவுட் கட்டிங் யூ ஓப்பன். ஸோ நம்மளோட இன்சைட் பார்ட்ல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்றதுக்கு நம்ம மெடிசன் ஃபீல்டுல ஏகப்பட்ட நிறைய சயின்டிபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மாத்திரம் பார்க்கலாம். அல்ட்ராசவுண்ட் பார்த்தோம், எம்ஆர்ஐ தெரியும், கேட் ஸ்கேன்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ரேஸ்ல தெரியும். ஸோ ஆல் ஆர் யூசிங் மேக்ஸ். ஒரு கேட் ஸ்கேன்னா என்னன்னு பார்த்தோம். கேட் ஸ்கேன் போது நாட் ஓன்லி இட்ஸ் ஸ்கேனிங் ஆஃப் கேட், இட்ஸ் a computerized axial tomography. It's based on the X-rays discovered by Roentgen. So X-rays வந்து caster shadow, அதுவே ஷேடோவை நம்மளுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுது. இட்ஸ் குட் ஃபார் இது எப்போ நம்ம நல்லதுன்னு சொல்லுவோமா, லுக்கிங் அட் போன்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது, ஷார்ப் டிசியூஸ் பார்க்கும்போது இட் இஸ் பேட், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி மாடர்ன் இது நம்மளோட ஃபியூச்சரை சொல்றதுக்குன்றதுக்கு நான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், மெடிசன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வச்சு we can say the future. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு, you can improve your health with the medicines of, with the treatments of அப்படின்னு. So modern CAT scanner அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம். CAT scanners work by casting many shadows with the X-rays and using max to assemble these into a picture. So ஒரு பிக்சரை அசெம்பிள் பண்றதுக்கு it will be useful, right? So next நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா சேவிங் லைஃப்னு சொல்லி சொன்னோம். அப்ப சொல்லும்போது லேண்ட் மைன்ஸ். ஸோ நம்ம நிறைய பேர் நம்ம மிலிட்ரியில யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, அஃபென்ஸ், டிஃபென்ஸ், ஸோ லைக் தட். So landmines are hidden in a foliage and triggered by the tripwires. அந்த tripwires மூலியமா அந்த landmines வந்து பிளாஸ்ட் ஆகும். So tripwires were well hidden. அது மறைச்சிருக்கும். நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுமா? Can they be quickly and safely detected? Yes, with the max only we can detect. So I am showing one picture here. Can you find the tripwires in this pictures? You cannot. But I am giving the simple axis here. So x-axis and a y-axis here. If you want to transform with that, digital picture of foliage is taken by a camera on a long pole image density, that is f of x, y. Tripwires are like x-rays. So they are using the mathematical conceptன்றத மட்டும் சொல்றேன். I am not giving the formulas for this. So x and y, that is f of x, y, அதுடைய radon transform தான் அந்த dotted-ல காமிச்சிருக்கும். The points of high intensity in R corresponds to the tripwires. So அதுடைய angles வச்சு we can find out, isolate points and transforms backs to find the y's, right? So like the mathematics finds the landmines அப்படின்றத முடிச்சிட்டோம். Next I want to give a small topic, that Fibonacci sequence and pi. So எல்லாரும் சொல்லுவாங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ்னு சொன்னதுமே அடிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், arithmetic expressions, operators இந்த மாதிரியே சொல்லுவாங்க. So you all heard about the Fibonacci sequence and pi. How we are using the Fibonacci sequence and pi in our real life applications. That's why I'm getting into the small topic like that, right? What is the Fibonacci sequence? As a mathematical staff, I'm giving that the sequence begin with 1 என்ற நம்பர்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். Each subsequent number is the sum of the two preceding numbers. That is, ஒரு Fibonacci of n என்ற நம்பர் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதோடைய preceding numbers-ஓட addition, sum of the two preceding numbers ன்னு சொல்லி சொல்லுவேன். ஸோ இதுதான் நம்மளோட Fibonacci sequence. இது நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஒரு பேஜ் ஒரு சாப்டரா நம்ம நடத்தும் போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஓன் சாப்டர் Fibonacci sequence. ஸோ அந்த Fibonacci sequence-ல ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் இருக்கும், சீக்வன்ஸ் இருக்கும். ஸோ each and every concept have a real life applications. If you deeply search out about that topic, you can get lot of information regarding that, right? Fibonacci rabbits. I want to give a small story like that, a blood effect of police and robbery, like that. So இப்போ ஒரு rabbit, இப்போ நான் Fibonacci sequence ன்னு சொன்னதை நான் Fibonacci rabbits ன்னு சொல்றேன். So Fibonacci applied his sequence to a problem involving the breeding of rabbits ன்னு சொல்லி சொல்றேன். Given a certain starting condition, ஒரு starting condition கொடுப்பேன். He mapped out the family tree of a group of rabbits that initially started with only 2 members. That is, initially started with 2 members. ரெண்டு பேர்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். The number of rabbits at any given time was always a Fibonacci number. Unfortunately, his application has little practical bearing to nature, since incest and immortality was required among the rabbits to complete his problem, right? I'm giving the showing. இப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது 2 rabbit இருக்குது, ஒரு ஃபீமேல் அண்ட் ஒரு மேல். அப்போ how many pairs will there be in 1 year? So starting initial conditions நம்ம சொல்லிட்டோம் Fibonacci rabbitsக்கு. ஸோ அது எப்படி இனிஷியலா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்,
அதோடைய கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஃபிபனாசி ராபிட்ஸ்ல நம்ம சொன்னோம். And giving that number of pairs, only one pair இருக்கு. So suppose a newly born pair of rabbits, one male and one female, are put in a field. Rabbits are able to mate at the age of the 1 month. So அதோடைய செகண்ட் மந்த்ல அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அடுத்தும் அதே கண்டினியூஷன், அதே ஒன் பேரா தான் இருக்கும். Rabbits are able to mute at the age of 1 month. One minute. So, at the end of its second month, a female can produce another pair of rabbits. So, இதுல நீங்க என்ன directionsல நம்ம என்ன கொடுக்க போறோம்னா அதோட Fibonacci sequence. So, real life applicationsலயும் நம்மளோட Fibonacci sequence இருக்குன்றதுக்கு ஒரு small little bit of instructions கேட்கலாம். இப்போ உங்களோட ஸ்டார்டிங்ல வந்து உங்ககிட்ட 2 பேர் இருந்தது. இப்போ உங்ககிட்ட எத்தனை பேர், ஒரு 1 year கம்ப்ளீட் ஆகும்போது எத்தனை பேர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறேன். I think it won't scroll down. At the end of the first month, they mate, but there is still only one pair. Right. Second month, it produces a new pair. So now there are pairs of 2 pairs of rabbit in the field at the end of the third month, like that. If we continue this pattern, we could get 377 pairs of rabbits in 1 year. Right. What's the slides change? Right. Is this showing the 12 month of the slide? Can anyone give your chat boxes, please? Is this showing the next slide? January to the December slide? No. It's okay. Yes, solution slide is only visible. The next slide, I'm not able to show. 1 minute. Sorry for that. Yes, now it is visible. So I am saying that in the end of the 1 year, there will be 377 pairs are there, and showing in the slide that how the frames patterns to be pairs to be making. So it is the Fibonacci sequence. Like besides incestuous rabbits, what could does the sequence? Next question என்ன raise பண்ணுவீங்க அப்படின்னா rabbit ஓட ஸ்டோரி சொன்னீங்க மேம், அந்த rabbit pairingல உங்களோட சீக்வன்ஸை மட்டும் சொன்னீங்க. இதை தவிர்த்து வேற என்ன இருக்குது? Fibonacci sequence has far more applications than immortal rabbits. The Fibonacci numbers have numerous naturally occurring applications ranging from the very basic to the complex geometry. So அதை பார்க்கும்போது Fibonacci numbers in nature first நம்ம சொல்லலாம். So petals நம்ம பார்க்குறோம். So many aspects of nature are grouped in bunches of equaling Fibonacci numbers. For example, number of petals. So ஒரு petals-ல நம்மளால Fibonacci numbers சொல்ல முடியும். So some examples I'm giving: 3 petals lilies, 5 petals buttercups and roses, like that. So this is some examples of future. So leaves and branching plants ன்னு சொல்லும்போது leaves are also found in groups of Fibonacci numbers, and the branching plants அது பிளான்ட்டா வரும்போது அதோடையது Fibonacci numbers எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது இருக்குது. Right. Think about yourself. So நம்மளோட whole bodyலே we can give that 5 fingers on each hand, 2 sections per leg, 2 sections per arm. Like this we can separate for the Fibonacci numbers. Right. Deeper applications, that is a Fibonacci spiral. The Fibonacci numbers have geometric நம்ம சொன்னோம். அந்த geometric applications நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா நேச்சர்ல
the most prominent of this Fibonacci is the Fibonacci spiral. So ஒரு spiral நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். So இந்த spiralல நம்மளோட மேத்தமெட்டிக்ஸ் எப்படி இருக்குது, அதோட ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ், அதோட assumptions என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். The Fibonacci spiral is constructed by placing together rectangles of relative side lengths equaling Fibonacci numbers. And the equaling Fibonacci numbers 2 plus 3 5, 5 plus 3 8, and the side rectangle angles வச்சு we can construct. So இது வந்து ஒரு construction of Fibonacci spiral. So அதோடைய length எப்படி இருக்கும், அதோடைய size எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நான் காமிச்சிருக்கேன். Next, the Fibonacci spiral in nature னு சொன்னோம் அப்படின்னா we are having a cooking pot cauliflower and the pine cone like that. From this also we can give the Fibonacci sequence here, right? Well, நான் சொன்னேன் இந்த Fibonacci like Max is a heart of art and music னு சொல்லுவோம். So music னு சொல்லும்போது if you are playing some instruments, you will have the music mind only. If you are going for the class properly, they will give the construction of numbers. So music involves several applications of Fibonacci numbers like that. A full octave is composed as 13 total musical tones, 8 of which make up. So எல்லா விஷயத்திலையுமே நம்பர் கவுண்டிங்கை வச்சுதான் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம், அதோடைய கவுண்டிங் சொல்ல போறோம். ஸோ உங்களோட மியூசிக்கல் ரேஷியோஸ் நீங்க போகும்போது உங்களோட ரேஷியோ Fibonacci ரேஷியோ எப்படி காமிக்கிறாங்க, Fibonacci ரேஷியோ எப்படி காமிக்கிறாங்க, அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சியை எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க, டெம்பர்டு ஃப்ரீக்வன்சியை எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க, அதோடைய டெம்பர்டு ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க, அதோடைய ஸ்கேல் எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்க, each and everything will be noted in the maths. So it is the heart of art and music, I can say, right? Next thing we are going to see pi. So pi is relation of one mathematical. Excuse me, sir. Hello. Okay. Okay. So the next one is pi. Right. The pi. One of the most significant applications of the Fibonacci sequence. One of the most significant applications of the Fibonacci sequence is the number that mathematician refers to as the pi number. It looks very similar to flex. In this case, pi refers to a very important number that is known as the golden ratio. So நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா பைன்ற ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் நம்பர் மட்டும் தெரியும். அந்த நம்பர்ல நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த நம்பர் என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா டிவைன் நம்பர்னு சொல்லலாம், கோல்டன் ரேஷியோன்னு சொல்லலாம், ஹோலி ரேஷியோன்னு சொல்லலாம். ஆல் ரெஃபர் டு பை. அந்த பையோட கால்குலேஷன் வேல்யூ நம்ம அப்ராக்சிமேட்லி என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா 1.618 we are having approximately calculation. So what is pi anyway? அப்ப பையை நம்ம Fibonacci சீக்வன்ஸோட நம்ம எப்படி கம்பைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது pi is okay. Pi is defined as the limit of the ratio of a Fibonacci number i and its predecessor Fibonacci of I minus 1. Mathematically, the calculation of 1 plus root pi by 2, approximately 1.618034 னு சொல்றோம். So with the phi, without phi நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது without phi, in order to find any Fibonacci number, ஒரு sequence of number etc. நான் சொல்லிட்டேன், அது 100, thousands, lot of the numbers will be there. In order to find any Fibonacci number, you would need to know its two preceding Fibonacci numbers. So Fibonacci numbers ன்னு சொன்ன உடனே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு நம்பர் தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்மளால அந்த Fibonacci நம்பர் அந்த end place ஓட Fibonacci நம்பரை கண்டுபிடிக்க முடியும். This is without phi. அதே இது with phi அந்த 1.618 அந்த phi calculation நம்ம பார்க்கும்போது you can find any Fibonacci number knowing only its place in the sequence. அந்த sequence நம்மளுக்கு அந்த place find out பண்றதுக்கு it will be useful. Right. Natural applications of pi. So natural applications of Fibonacci sequence க்கும் phi க்கும் relationship. I am giving the Fibonacci sequence and the relationship with the Fibonacci sequence with phi and without phi. I am saying that. So ஒரு Fibonacci numbers நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது அதோட ரெண்டு preceding number தெரிஞ்சா மட்டுமே கண்டுபிடிக்க முடியும். அது without phi. எந்த பிளேஸ்ல இருக்கிற sequence numbers-ஐயும் நம்ம Fibonacci numbers வச்சு phi with using of phi we can find out. So natural applications னு வருவோம். So Fibonacci-க்கு எப்படி natural applications சொன்னோமோ அதே மாதிரி நம்மளால phi-க்கும் நம்மளோட application சொல்ல முடியும். This ensures that there are 5 leaves and the petals pattern
of the stem which allows for maximum exposure to sunlight, rain and insects like that. Right. So more ரொம்ப நேச்சுரலான ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் அபவுட் ஃபைன் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா we will take our body. So you have no idea how many segments of human body are related in the size to each other pie அப்படின்றத நம்மளால அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. பட் த க்ளோசர் லுக்கா நம்ம பார்க்கும்போது ஃபைவ் கால்குலேஷன் ஃபிபனாசி சீக்வன்ஸோட நம்பர்ஸ் கால்குலேஷன் படி நம்மளோட பாடி ஹோல் பாடி செக்மெண்ட்டையும் செப்பரேட் பண்ணலாம். ஹியூமன் ஆர்முக்கு, ஹியூமன் ஃபிங்கருக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே நம்மளால கால்குலேஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும். ரைட். There are numerous other applications of the Fibonacci sequence and Fibonacci numbers that were not covered in this presentation. I'm not covering all the segments simply because there are far too many to list. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதுல நிறைய இருக்குது. If we are in a depth, thinking about the depth of that, we can get lot of the regarding that. Lot of the mathematicians giving special applications that since the mathematicians have invaded the theory of relativity, I do not understand it myself anymore. So இந்த மாதிரி நிறைய statements mathematics க்கு கொடுத்திருக்காங்க. Last but not least, I would like to thank Science and Humanities Department of RVCE for giving me such an opportunity. Thank you so much to explore the beauty and significance of mathematics and technology. Thank you so much. Thank you all. Thank you so much, madam. Thank you, sir. It's a very short presentation, it may be, I think, right? But it's really good, madam. Thank you so much. Yeah, thank you, madam. Thank you so much. Madam, we have questions. Okay, sir. Yeah. First of all, I'm going to ask one question. Definitely, sir. நேஷனல் லெவல்ல எவ்வளவோ சயின்டிஸ்ட் மேக்ஸ்ல இருக்காங்க. கண்டிப்பா. பட் எதனால ராமானுஜம் பர்த்டே டிசம்பர் 22 மட்டும் நம்ம ஏன் மேக்ஸ் டேன்னு சொல்றோம்? எனக்கு இந்த क्वेश्चन ரொம்ப நாளா இருந்தது, அதனால நான் கேக்குறேன். Thank you. Sir, may I get the question again, sir? Only one time. இப்போ வந்துட்டு நேஷனல் இந்தியன்ல வந்துட்டு நிறைய சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க. Yes, definitely. எதனால நம்ம ராமானுஜம் பர்த்டே? Sir, அவரோட டெடிகேஷன்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு லாட் ஆஃப் சார். சோ அப்படினும் போது அவருக்கு நம்ம கொடுக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் இனிஷியலைசேஷன் கூட சொல்லலாம்ல சார். ஆனா அவருக்கு அப்புறம் இப்போ ரீசென்ட்லி லாட் ஆஃப் த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஃப்ரம் த மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் சார். ஆனா வந்து அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த பீரியட்ல நமக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் சார் அது. அந்த காலத்துல. ஓகே. Okay, madam. Okay. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you so much. A wonderful opportunity that you are giving. Thank you, madam. Thank you. Thank you, ma'am, for your stimulating words. It was motivational and also impressive. Thank you so much. Thank you, friends, for your kind cooperation. Really, it was a nice one, Karthik. I believe that by participating in this webinar, we are in the right place and right time. Yes, we can promote new ideas about the importance of science and technology. I'm happy to express a vote of thanks to our Honorable Chief Guest, Dr. Sai Kannan Ramaraj, Associate Professor of Chemistry, Tyagarajar College, Madurai, and Dr. Maidin VB, Associate Professor of Mathematics, SFR College, Sivakasi. Our Secretary, Mr. Raghavan Varadharaj, and unicorn to our institution. Our efficient and energetic correspondent, Mrs. Brinda J. Raghavan, our amazing and supportive principal, Dr. S. Radhakrishnan, and our Dean of R&D, Dr. Raghu Sasikumar, and Abakner, more than HOD of Western Age Department. And also we thank our coordinators for this conference, Mrs. Uma Devi, Mrs. Yagavi, Mrs. Selva Karthika, and our faculty members, Mrs. Bhakya Lakshmi, Mrs. Rajeshwari, Mr. Surender, and other department staffs of RVCE and distinguished participants. Thanks to internal and external committee members for acting as judges of paper presentation event. Time for national anthem. Mana
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा जब सुबना में हरे जब सुहास समारे जागे तब से राधा चरण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. Sir, thank you so much. May I wind up? Ma'am, thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, Yagavi. Thank you so much. ஏதாவது பேசிக்கலாம் எங்கேஜ் பண்ணி Dear students, we are waiting for the results of the paper presentation. So within 5 minutes it will be ready. You can wait for the results for the paper presentation. The paper presentation session was given offline. It was evaluated by our judges, and the results have been so here we have two things. Students and staff members of different colleges have attended the paper presentation. So and here the results are: first prize goes to 2 members, Arun Prasad, NEC, National Engineering College, Koilpatti, ECE department. And another first prize, it is Dr. M. Charmadi, Assistant Professor, Biochemistry. Second prize goes to 2 persons, yes, Baran Priya, AP Chemistry, and Shobana Devi, Vaniyambadi. Third prize goes to Aruna, AP, and another third prize, it goes to Padmini, Assistant Professor, Biochemistry. Thank you everybody for your patient hearing for the day. The e-certificates will follow. Thank you very much. Thank you for your active participation. Thank you very much. Let us end the session here. Thank you very much. இல்லை அவங்க எல்லாரும் வெளியே போகிற வரைக்கும் இருந்துட்டு கட் பண்ணி. ஓகே ஓகே சார்.
நான் பேசாமல் உங்களுக்கு கிளாஸ் மட்டும்